ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਵਰੀ 15 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਨੇ ਸਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟੰਬਰ 29 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤਾਈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਮਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ IT ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਤੇ ਸਨ 1995 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ NJIT ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ PAU ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ NJIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਜੋਬਾਂ ਦਾ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਰਕਡ ਇਨ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਫॉर ਗੁੱਡ 15-16 years ਫॉर ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਕਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ EY ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ EY ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਦਰ FSO ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। तो उस तो बाद फिर मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग शुरू हो गई। लास्ट 5 years I was working with Broadridge। सो इतना ही दौर चल रहा है। तो बट 13 साल पहला आई पिकड अप दिस प्रैक्टिस आर्ट ऑफ लिविंग दी, ब्रैथ वर्क ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਆ, ਸਕਾਈ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿਦ ਇਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ, ਸੇਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ lot of people here may not have heard about art of living. So the way I will break my flow of this presentation is ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ'll go through the deck। the deck ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡੈਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ go through it at your leisure। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, I'll go through those slides so it's more meaningful। this discussion and presentation is more meaningful। after that ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ'll also talk about ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭੰਗੜਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਕਲਚਰਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ contribute to Bhangra, which actually at a grassroots level anybody can do it if you are meet a certain a minimum criteria। and then last but not the least, you can go, it's a free event। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। So sounds good? ਹਾਂਜੀ, okay, perfect। ਹਾਂਜੀ। so I will start my presentation।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ a quick glimpse into ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ this is the flow. This is our current president, Rob Trombold. He's based out of Pittsburgh. He's a business owner himself. But then again, he, like a lot of us, he's also a volunteer. And then, now he heads our, Art of Living is a 501c3 registered educational non-profit. If you legally have to go by that term. So we are a non-profit registered in the United States. Jasveer Paji, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, yes, we are in over 150 countries. 800 plus million lives have been touched. Students, people who are under trauma because of, say, disasters, natural disasters. So we have gone out and touched their lives as well. In fact, almost 7,000 plus extremists, as we would say, or militants, some would say, across the Northeast, in Kashmir, once they have actually come in contact with our organization, with our volunteers, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਈ ਆ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ in fact they have actually benefited from this technique and so much so that I will also touch upon in international level peace resolution ਦੇ ਵਿੱਚ art of living ਦੇ ਜਿਹੜੇ head ਨੇ how he plays a part and how he has contributed to ending violence in some other countries as well. So he's our founder, Gurudev Shri Ravi Shankar, as we call him. In 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ he started the organization Art of Living, and now for more than 40 years we've been active in 150 plus countries. We are at the grassroots, we are a volunteer driven organization. There are very, very few employees. Like, for example, I have a day job just like all of you, but during my spare time I pick up some project and I work on it along with others. So the practice ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ teach ਕਰਦੇ ਨੇ the art of living ਦੀ ਜਿਹੜੀ basic mainstay practice ਹੈ main offering ਹੈ that is called sky breathing meditation. Sky in Sanskrit, it means Sudarshan Kriya Yoga. Sudarshan means if you break it up into 3 parts, Su means proper, Darshan means vision, and Sudarshan Kriya, and Kriya means a purifying action. So using the breath, purifying action of our breath, we get a proper vision of who we really are. At the end of the day, our mind and emotions, basically, they are connected with breath very closely. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਡਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, if you carefully observe, ਉਹਨਾਂ ਦਾ breathing pattern different ਹੈ, right? So if you are angry, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ breathing pattern ਬੜਾ fast ਜਾਂ rapid, ਜਾਂ sometimes people don't breathe at all. If you are happy, it's very long and deep kind of breath. And if you are, let's say, sad, it is long, but it's probably shallow also. So you don't breathe fully. So what we take in this practice is we take that relationship and turn around kar dene. So we teach you a specific type of breathing. And Uday, as a result of practicing that consistently, you see the benefit in terms of reduced level of anxiety, which is a mainstay of a modern life, depression, less sleep. A lot of people don't sleep properly. And then, of course, it enhances your brain hormone immunofunctions and cardiovascular functions. In fact, it is one of the most heavily researched technique in the world. And I'll go through that slide in a little bit. But here are some of the key highlights of the research that this offering has. Increased immune cell count, better stress hormone, reduced stress hormones, life satisfaction increases, and so on. Like I had said, like as a natural expression of our doing these practices is it comes out in form of doing service. So one of the service projects that we have in Art of Living is cultivating peace in our cities. So it's called Cities for Peace. And that works directly with community leaders, law enforcement, and it has shown that there's drastic reduction in the stress levels of both the police
and the law enforcement side, and as well as the folks who are involved from the violence on the other side. In fact, it is so successful that community leaders, that once they are trained as part of our program, they become ambassadors of peace, and they conduct these peace workshops within their own communities. So George Mason University has a very nice case study on it. And we have actually tangible results that have come out of many cities across the US. Specifically, I think there's some cities in California, Texas, where the law enforcement cities have actually worked hand in hand, hand in glove with us in addressing the urban violence. Yeah. We are very active in prisons. In fact, the prison program is successful in reducing, let's say, when the prisoners come out and they want to rehabilitate themselves in the public life, it's been shown that that helps them a lot in that case. Specifically in our area, I don't have the numbers for Pennsylvania, but in New Jersey, about 6 or 7 correctional facilities have actually taken advantage of our program, and it's been very successful. Yeah. Sri Ravi Shankar always says, there is a culprit inside every culprit. There is a victim that is crying for help. So if you heal that victim, that the culprit automatically disappears. Right? So it's a very novel approach. It has been not only in the US, it has been applied and tested in South Africa and other countries also. So that's one aspect of our seva. One other society, startup society that we have, and we all know, is our veterans. We have a project called the Project Welcome Home Troops. So as you can see, some of the troops here, they're taking advantage of the program. So we provide them what is called the resiliency training as part of this program. It has shown marked decrease in the levels of PTSD that affects more or less every single veteran that come back from combat. And by consistent practice of the Kriya, by consistent, staying connected with the focus groups that we connect them with, it has shown really positive result. In fact, one of the veterans who came back, practiced this, he went on to become a teacher. And in fact, he was, one of his documentaries, it was Emmy nominated. It's called Almost Sunrise. Yeah. So, of course, there are some studies by some doctors who talk about, how there's a very close connection with our practices and reducing PTSD in the soldiers. So some testimonials here from the veterans. Another aspect of our society is the healthcare providers, especially COVID the time. It was very essential that not only the mental and emotional health of ordinary folks, but actually the caregivers was also given a priority. So especially in New Jersey, almost 500 plus doctors and healthcare professionals, they took our class. Across the tri-state area, 5,000 plus people took advantage, the healthcare workers. And one of the things we've done is partnered with some of the biggest healthcare, the chains like the Barnabas Health System, Penn Medicine, and their staff and members have also, been connected with us under this initiative. So as you can see, Bay Health, Blue Cross Blue Shield. So a lot of good partnerships we have going with them. One case study which we did was in small town America, Ashtabula, where there's and I know this is not just that place. I mean, we see that mostly in a lot of small town America, there's an opioid crisis, and people are struggling, right? They are struggling with addiction and all that. So these programs are actually shown again, because at the end of the day, these programs and these techniques are geared towards yourself, how you can stay calm, how you can stay more emotionally resilient in adversity. Yeah. So that's another program that we have done. Coming down to campus, we have a specific
focused program called Sky Campus, Sudarshan Kriya Yoga. It's a campus happiness program. So many folks, students, I mean, there's a lot of stress as kids go into school, universities, and, they start a new way of living. And recently we had a combined Yale and Harvard study that was done on Sudarshan Kriya practice. A focus group was chosen from Yale. And as you can see, compared to other type of breathing practices or other type of emotional balancing practices like mind-based stress reduction, so on and so forth. A random clinical trial was conducted on mental health, and Sky actually, you can look at those green bar graphs. It beat mostly all the other practices by a large gap. So definitely it shows a significant improvement in the mental health of the students. Close to 300,000 students. Look at all the university names we are in. We actually are, and these programs are actually run by student teachers. So it's, students connect better with each other on campus. And of course, there are local teachers who go and help them as well. Okay. Coming down to the school level from kindergarten to 12, we have a program called Sky Schools. So we break it up. So kids from 8 to 13-year-olds, they are addressed under something called Sky Kids. And then there are kids from 13 to 18, they get addressed in Sky Teens. Again, it's the same variation of the technique, same variation of the breathing practices, some daily wisdom. And essentially it helps the kids, especially bullying and other type of, we feel like kids are not under stress in high schools or kindergartens or, lower middle elementary. There's a different type of stress that they go through. And, these techniques actually, and the way these programs are conducted, it's very beautiful. In fact, some of our teachers are fully embedded within the school system. Case in point being East Side High, Newark, New Jersey. If you look at this, there was 90% reduction in violent infractions in the school, right? 70% reported reduction in their perceived stress, 80% reduction in suspensions. And this is just one school district in the US. And we have Sky Schools embedded in a lot of schools in California. And in fact, in Newark School District, there are almost 5-6 schools where our school, the presence of our instructors is there within the school system. So quite remarkable work that the organization is doing. Some statistics around Sky Schools as well. Now, coming down to where we are actually in the United States, this is the picture of our North American campus, which is actually also a retreat. It's a spa/retreat in Blue Ridge Mountains in Boone, North Carolina. It's about 2 hours from Charlotte Airport. So there, not only the art of living courses are taught, the facilities actually rented out, and a lot of other like-minded organizations, they actually come and they hold their classes there as well. We also have many other centers in Washington, D.C. There's one in Texas, in Uvalde, Texas. There's a center about an hour and a half south, I would say, northeast of Montreal, Shawinigan, in the forest of Shawinigan. And these are some of the pictures from those centers. Yeah. In India, again, this organization grew from India. So there's a lot of work that had started there as well. A lot of kids from, whose parents are not able to, and especially tribal children. Our foundation actually provides free education for almost 80,000 children in more than 900 schools. Yeah, so there's a lot of good work that these schools are doing. As part of women empowerment, there are so many programs across the world, in India, in the Middle East, either teaching them some vocational skills, computer skills, and so on.
and especially in a lot of developing countries, the girls are also trained in some of the hygiene workshops that our organization runs. Last but not the least, our care for the environment is also there. In fact, a lot of people from India don't know that more than 70 rivers in India, mostly South Central, they were dry. When I mean dry, there was no water. ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਸੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ so Art of Living actually worked with the local government and the local villagers, and they rejuvenated. I mean, if you go on YouTube and put these some of the videos, you'll see are phenomenal. I mean, rivers which were not there for years and years are now fully flowing and functional. Obviously, a lot of our programs are in close coordination with the state governments. So the state governments where we have a good relation, in fact, I would say relation, where the state government has come out and supported our cause, have seen more benefit than the others. Okay. So I am personally from PAU, Punjab Agriculture University. So I've studied soil water engineering and things related to agriculture. So this cause was very close to my heart. So we are trying to do something in our university as well. But as you know, the wheels of the government, they move very, very slowly. And by the time they're up to a certain pace, the government changes. Yeah. So so that's what it is. And of course, some other initiatives like solar power, trees for the future. We're training small farmers. So there have been cases where within 1 acre, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ almost 6 figures income ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ from purely organic farming. So there are these skill development centers in Art of Living. We have a main world headquarter in Bangalore, where the farmers come, they get trained, and they go back and they do implement a lot of the things that they've learned. COVID the time, there was a lot of help that our organization did, providing PPE kits and so on and so forth. So and latest being the Ukraine. In fact, there was one center in Poland next to Ukraine where a lot of the refugees would come, and they were provided much needed level of stress relief. And of course, we've been active during 911 and especially during Hurricane Katrina as well. Yeah, this is what I was talking about, peace and harmony. I know we don't have much time, but there is a video, and I'm happy, Jasveerji, to send you a link of that video. Watch that 10-minute video where you see these top right-hand corner, those two gentlemen at the mic. They are the FARC guerrillas. So if you recall, the conflict in Colombia had been going on for the last 50 plus years. In fact, I visited Colombia, Bogota as part of my work one time, and the way you travel in the city, the way you call a cab, the way you go from one place to the other, it was literally very high security. And but when Shishi got involved, he met Juan Manuel Santos. In fact, as part of this engagement and ending that guerrilla conflict, the president, Juan Manuel Santos, actually got the 2016 Nobel Peace Prize. So what Shishi did was he met the FARC guerrillas in the Indian consulate, Indian embassy in Cuba, and he met the government in Colombia. And that video, when you watch it, it kind of is quite fascinating how just by having a nice conversation without any judgments, leading these guerrillas through small meditations, within a couple of days, these guys came back, said, yeah, we will, we place our trust in you. We place trust in the Gandhian values. And they signed a definite ceasefire. And of course, that political process is going, they are coming back into the mainstream. But the good part was the government agreed not to take things further and, vilify them in one way or the other. So a country that had seen violence in 52 plus years, Gurudev was able to actually bring that unilateral ceasefire with them. So now we come to the mainstay offering of our today's course, which is our today's workshop, which is the World Culture Festival. So basically, if you think of World Culture Festival, you can think of it as Cultural Olympics.
right? So you have Olympics where you go in sports and you compete and things like that. And there is a matter of competition, right? So in the World Culture Festival, literally there is no competition. You're here showcasing your culture. You're here showcasing what's the best that you bring to the table. And together, it's literally saying we are one world family. You know, and that kind of brings that level of brotherhood between everybody. Um, this is going to be the fourth World Culture Festival. The last three were in Bangalore. Then there was one in Berlin, which I attended, and the next one in Delhi that I attended as well. So there's a lot of singing, there's a lot of food, there's a lot of meditation, there's a lot of interfaith dialogue, just aiming at, we are just one world family where, yeah, we are different in some ways, but internally there is one spirit, ek noor te sab jag upajaya kaun pale kaun mande. So that noor, that spirit that is there, that connects us one and everybody. So in fact, for this, what has happened is, obviously this is a picture from some of the previous offerings that we had. And I'll go through the PowerPoint, I mean the web page as well, where you can see our website and who actually is part of a reception committee. Like I said, World Culture 1 was in Bangalore, the second one in Berlin, third one in Delhi, and the fourth one is in DC. And the one in DC is going to actually happen in National Mall, right? Which is that 2-mile stretch you see between the Capitol Hill and Lincoln Memorial. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਸਜੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਸਸ ਹੋ ਗਏ, food trucks and all will be there. And the DC government is with us, working hand in hand with the DC government, as well as the National Park Service and the Department of Homeland Security. I'll just play a quick video, a short video of the DC Mayor Muriel Bowser. Let me know if you are able to hear my sound. Actually, you know what? Let me share it again. I don't think I shared the sound. Okay. Hello, everyone. I'm Muriel Bowser, Mayor of Washington, D.C. We are incredibly excited and proud to announce that Washington, D.C. will host the 4th World Culture Festival in 2023. From September 29th to October 1st, we'll come together on the National Mall for a celebration of culture, diversity, and unity. As Washington, D.C. welcomes the world, we invite all global citizens to join us in honor of Guru Dev Sri Sri Ravi Shankar's message that diversity is the beauty of creation. We certainly know that to be true in Washington, D.C., it is the foundation of our D.C. values and the reason we're so excited to host World Culture Festival. So mark your calendars, plan your visit, and we'll see you in September. And another video that showcases a little synopsis of our festival celebration. Every crisis is an opportunity to send the message to the world. We can celebrate our differences, to live life to its fullest, to unite people of different cultures, races, nationalities, and religions, to uplift human life. What makes World Culture Fest so exciting? Beyond the dancing, the singing, the connection, it begins with a vision. Inspired by Guru Dev Sri Sri Ravi Shankar, a spiritual teacher and voice of harmony, it's a vision of the world coming together as one family. It is time the wall should come down between cultures, between civilizations,
We all must realize we are one world family. And it's about the experience. I'm so happy to be here. I want the world to share and have the joy what we are having. Here, the most peaceful place in the world. Look at New Delhi tonight. 3.5 million people and no violence. It's inspiration. It's diversity on an Olympic scale. It's inclusivity and pure celebration. Now, the World Culture Festival is premiering in the United States. This is your opportunity to be part of history. And September 29, 2023, the World Culture Fest is premiering at the National Mall in Washington, D.C. Every crisis. So I think that brings us to the end of this particular presentation. What I will want to do is, Baji, just go and give a quick view of our website. And one thing which definitely right here is you can get your free pass for those 3 days. You can go Friday evening or Saturday evening or Sunday. It's in National Mall in Washington, D.C., like I said. Some of the big names are part of our reception committee. The former Secretary General of United Nations, His Excellency Ban Ki-moon, is there. You'll see a lot of presidents and prime ministers from different countries. Mexico, former president of Mexico. In fact, some of them actually have been closely associated with the foundation. In fact, at one point, Vicente Fox's entire cabinet, I heard, had done the Sky Breath class. So it's quite interesting. The Shinzo Abe is not with us anymore, but his wife will be there. They were very close friends, and also they've done the program with us. Some of the familiar names you might be seeing here as representatives, especially from our New Jersey area, Andy Kim, who's my congressional leader. We invited him to be part of this event as well, and so on. Yeah. So definitely, we are here to offer you this particular opportunity to be with us. And one of the other things that we had talked about was how we can contribute towards furthering, let's say, Bhangra performance. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ as an individual contributor you can be part of this event. So literally we are not charging any money for you to come on stage. You are actually welcomed to Washington DC. We're giving you a stage, we're giving you a forum. ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ specific metrics ਇਹ ਨੇ ਕਿ almost 1.5-2 lakh ਬੰਦਾ will be visiting in person in the Washington DC to watch this festival. Millions will be watching it online. There'll be a lot of marketing related touch points as well, where a lot of people will be connecting very closely with this event over social media also. Yeah. So, and of course, after seeing all this, je tonu kise nu lagda hai ki you want to come and meet Shri Ravi Shankar. The good news is that July 9 he will be here in New Jersey in one of the event places ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਤੇ
It'll be a public event, especially for people who have not done the class, but who ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ where you can come listen to his speech and meet him if possibly as well. ਓਕੇ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 1700 ਇੰਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Why is art of living very popular in many countries, including India, America, Arabic countries, Bahrain, Saudi Arabia, where they are very, very particular about how their religion and what kind of teachings their people are taught. You see, the only reason and the only thing that art of living ਜਿਹੜੀ showcase ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ offer ਕਰਦੀ ਆ, it is emotional, making yourself more emotionally resilient. ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੈਥ ਵਰਕ, ਸਿੰਪਲ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਨਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਫਰਿੰਗ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਜਾਓਗੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਹੂਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੀਤਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਵਰਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। So these practices, all they do is they connect you with that source and well of happiness ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ already ਹੈਗਾ ਹੈ। and ਜਦੋਂ ਉਸ source ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ connected ਹੁੰਦੇ ਆ, then what comes out is what ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨ ਸਮ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੇਅਰ। In fact, I say for your competition. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, so Paji, like anything in America, to leave the lights on, there is some charge for every class that we teach.
ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 295 ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਿੱਖਣਾ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 395, but then that's just a one time investment, ਕਿਉਂਕਿ any income that our organization has, especially ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, I'm just a volunteer ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। Like you see all the service projects ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ, the money for that comes from these programs that we run. So 295 for online class, 395 for in person. I know we need based ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੀਸ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਅਨਦਰ $100 or so। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? How long this class will be? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ। When I say 3 ਦਿਨ, it means 3 hours per day. So total 7.5 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ 2.5 ਜਾਂ 3 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਟਿਪੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਫਟਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਨ you're saying ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਕੈਜੂਲ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਈਵਨਿੰਗ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਰਕ। ਕਈ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀਕਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਵੀਕਡੇ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये जो 390 इसमें होटल इंक्लूडेड है रहने के लिए या आपको रहने की जरूरत नहीं है। there's no need for you to stay overnight in a hotel. At least we don't impose any restriction. If you want to stay on your own, it's okay. But typically people drive from their home to a nearby place, and we typically have classes which are driving distance for people. Got it. Thank you. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਵਾਈਟ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, we will answer all those questions, and we'll have 2 special guests, Ronnie Newman, she's a Harvard trained researcher, and Vatsavaraman, he's a Cornell PhD in biochemist. ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ they will actually talk about the practice ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ offer ਕਰਦੇ ਹਾਂ from a science perspective. Like I said ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ offer ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it is heavily researched. Lot of research has been done on the breathing practice, like what it does at the physiological level, at the cellular level to us. They will talk a lot about that. But if I was to give you a 2-minute, because we only have 7 minutes remaining, but if I was to give 2-minute, understanding, which I had said a little bit earlier also, okay, our emotions and our breath, there's a very close connection with that. The way you are emotionally in whatever state you are, it has a typical corresponding breath rhythm. So ਉਹ relationship ਨੂੰ ਅਸੀਂ turn ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So this Sudarshan Kriya technique that we teach, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ there is some body warming pranayamas that we teach. ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, you will feel, there's a lot of mental clarity, there's a lot of lightness, stress seems to go down, immediately in the first practice. Your sleep becomes better, anxiety level reduces,
stress level reduces, and in the science world of science, there are specific biomarkers ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ when they get their samples taken or the way they are questionnaires that they are posed to them, it has actually shown that these biomarkers have actually shown, the level of biomarkers has actually shown how the constant practice of Sudarshan Kriya has actually helped people in managing their mind and emotions. Okay. Thank you. So The last question, Siga. Anji. You are going to say that, like, after, if we take this class, this will help to control our, like, mind, like, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚੋ ਬਟ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ See, in the realm of mind, there is a law. Whatever you resist, it will persist. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ the mind has a very clever way of actually doing the opposite. So why not connect that mind using some other element which we already have, which is our breath work. See, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ the first thing which we did was what? Breathing. We breathed. And what is the last thing that we will all do ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ breath out right ਉਹ ਸਾਹ ਇਨ ਤੇ breath out ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਸਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ the only time you know you're breathing is when you're out of breath ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਆ that's when you realize ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ we never focus on what is always there see breath is life you know ਪਿਛਲੀ breath ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਗਲੀ breath ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ at this very moment life is because you are breathing ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਭਾਜੀ ਓਸ਼ੋ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ in some shape or form everybody has talked about it at a intellectual level but our forte ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ it is at a very practical level ਕਿ how ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਨਾ ਐ ਕਰ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਟ ਹਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਮ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਡਲਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਛੱਡਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ at the level of mind that mind will play trick on you so this breathing this breath work actually helps you you know there is actually a tangible technique that helps you bring back your emotional state to the center so it's one of the ways I mean if you go back in the ages there are a lot of other ways but our organization focus on breath and the related positives ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਜੇ ਹਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ Jasbir, one things I want to share with everybody because I have learned like 15-20 years. The things well in front of me is a give and take. I say why is a give and take? Why not take and give? I spent like 5 years and finally I was in the Gurdwara. That time was a Maskeen from the India. He explained and I get all the things from the Maskeen. He say this is give and take, not take and give. Means you cannot get the next breath until you give first one. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਂਡ ਗਿਵ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। That's why we always teach to the employees, you have to give the performance first before you take the money back. Give and take. Not they say, people say, how much you want to pay me? No, you give first, not take. Yeah. It's give and take, not take and give. Okay. Thank you. This is all. Thank you. So thank you ਸਮਰਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 9 ਵਜੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਐਵਰੀਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਵ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਹੇਟ ਫॉर ਨਨ। ਹਾਂਜੀ absolutely. The mission is to bring a smile on everybody's face. That is the mission. ਠੀਕ ਹੈ। Thank you. Okay ji. Okay for your time. Okay, thanks again everyone for joining, especially ਸਮਰਵੀਰ ਮਨਹਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।